Mauaji ya Robert Ouko mwezi Februari mwaka 1990 ndiyo yanasalia kuwa mauaji ya mwanasiasa mashuhuri zaidi nchini baada ya Tom Mboya. Waziri aliyokuwa anasimamia masuala ya mambo ya kigeni aliondolewa nyumbani kwake usiku wa manane na baadaye kupatikana siku 4 akiwa ameuawa, huku maiti yake ikiendelea kuteketea karibu na kilima kimoja nyumbani kwake huko Koru. Kumekuwa na awamu 4 za utawala wa serikali, lakini hadi wa leo waliomuua Ouko hawajatambuliwa. Badala yake watu zaidi wameripotiwa kufariki dunia katika njia za kutatanisha, haswa wale walioonekana kuwa washukiwa, mashahidi au wandani wa karibu. Haya ni makala ya Tanzia ya Ouko. Jina langu ni Duncan Haemba. Robert John Ouko alikuwa mbunge wa Kisumu mjini na waziri wa masuala ya kigeni na ushirikiano wa kimataifa alipouawa kikatili usiku wa tarehe 12 kuamkia tarehe 13 Februari mwaka 1990. Waziri Ouko alikuwa miongoni mwa kikosi cha watu 83 walioandamana na Rais Daniel Moi kwenda nchini Marekani Januari 27 kuhudhuria mkutano wa maombi jijini Washington Februari mosi. Baada ya kurejea nchini Jumapili tarehe 4 Februari, yasemekana Ouko alielekea nyumbani kwake aliyekuwa katibu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Hezekiah Oyugi kwa kikao cha dharura. Kesho yake Jumatatu saa 3 asubuhi alifika katika ikulu ya Nairobi kwa mkutano na Rais Moi uliohudhuriwa na katibu wa wizara yake Bethel Kiplagat na balozi wa Canada nchini. Kisha jioni aliondoka kwenda nyumbani kwake mashambani huko Koru bila familia yake. Hii ndiyo ilikuwa mara yake ya mwisho kuondoka Nairobi akiwa hai. Alichokosa kufahamu ni kwamba siku yake ya kuangamizwa ilikuwa imefika na wingu la mauti lilikuwa limemzunguka na kuandamana naye sako kwa bako. Siku 11 zilizofuata zilijawa na giza, mateso, machungu na matukio ya kuatua moyo. Kwanza kabisa, Ouko alihusika katika ajali iliyosheheni shauku eneo la Awasi, barabara ya Kericho Kisumu, alipokuwa anakwenda nyumbani kwake, lakini akaponea na kuepuka kujeruhiwa. Siku chache zilizofuata alitekwa nyara nyumbani kwake usiku wa tarehe 12 Februari kuamkia tarehe 13. Siku 4 baadaye, Ijumaa tarehe 16 Februari, maiti ya Robert Ouko ilipatikana ikiteketea kwenye mlima wa Got Alila, kilomita 3 kutoka nyumbani kwake Koru. Waziri alikuwa ameuawa. Upasuaji wa maiti ya Ouko ulifanyika katika makafani ya Lee hapa Nairobi. Maiti yenyewe haikuwa rahisi kutambulika, na kwa umbali ungedhania ni kipande cha kuni iliyotolewa motoni. Makachero kutoka Scotland Yard walikuwa na wakati mgumu kutoa chembe-chembe za uchunguzi kutoka kwenye mwili huo ulioungua vibaya mno. Waliomwangamiza waziri huenda walikuwa wamepewa masharti kwamba asitambulike. Ni umbo la sura yake na fuvu vilivyosaidia yeye kutambuliwa, japo haikuwa rahisi. Mpasuaji maiti wa serikali Jason Kaviti tayari alikuwa ameshatoa ripoti yake kwamba Ouko alijitoa uhai mwenyewe, lakini makachero wa Uingereza walipofanya uchunguzi wao, uamuzi wao ukawa kwamba Ouko aliuawa tena kikatili. Fuvu lake linaloonekana hapa mezani lilisafirishwa hadi London, hospitali ya Guy's na St. Thomas. Hadi leo halijarudishwa nchini wala kukabidhiwa familia yake.
Mwanahabari mkongwe Caleb Atemi na mpiga picha Yahya Mohamed wa jarida la Daily Nation afisi ya Kisumu ndo walikuwa wanahabari wa kwanza kuwasili eneo la mkasa wa mauaji ya Robert Ouko. Yeah, Mohamed and I were also just walking around the hill. Then I stumbled upon the remains and called Yahya. But we never got to release the photos because they take your film and everything. Walipoandika taarifa yao ilisemekana kuwa ilikuwa ni hali ya kuogofya. Maiti ilikuwa inaendelea kuteketea kama makaa yanayochomwa moto. So here was the remains of an individual. The skull is familiar, but then the hands are in this pugilistic position, but it's actually bones. And the rest of the body up to the legs is ash. Makachero wa Scotland Yard wakiongozwa na John Trun waliwasili nchini siku 5 baadaye tarehe 21 Februari kuanzisha uchunguzi wa mauaji hayo ya kikatili na kuwasongeza kando polisi wa Kenya, kwani tayari serikali ndo ilikuwa ikishukiwa kutekeleza unyama huo. And we immediately that afternoon undertook a second post-mortem on the body of Dr. Ouko. There was at least 20 people there from the Kenyan government side, which should not have been there in the first place, but they were. But they included Ouko, they included Kaviti, the government pathologist at that time, and lots of others, but they kept back. This PM went on for 4 hours or so. The state of the body was an awful state. All the chest area had disintegrated and gone, where they had poured diesel fuel over it and set it alight. Of course, diesel takes a long, long time. It's not like petrol will go woof. Diesel will just burn slowly through the body. So I think the face was deliberately left so that they can identify the person and probably make a statement. Kibuyu cha lita 5, kiberiti, tochi ya mawe 5 iliyokuwa inaendelea kuwaka, jaketi na bastola ni baadhi ya vitu vilivyopatikana kando ya mwili uliokuwa ukiteketea. Kwa mjibu wa aliyekuwa mwanahabari wa Daily Nation, dhana kwamba Ouko alikuwa amejitoa uhai haikukubalika, ikifahamika kwamba mguu wake ulikuwa umevunjika na kichwa chake kupigwa risasi. So he had my splash and a government statement. So university students are the ones who picked up the narrative and began saying, how could he have killed himself when the nation says he was burnt to the bones? And then they began rioting and throwing stones. Bethel Kiplagati wakati huo ndo aliyekuwa katibu wa kudumu katika wizara iliyosimamiwa na Robert Ouko. Balozi Dr. Kipiego Cheluget alikuwa amehudumu miaka 5 pekee katika wizara, ilhali Brudi na Bwera alikuwa waziri mwenza. Maswali mazito yani nani aliyemwangamiza Ouko na kwa nini yalianza kuibuliwa. Majibu ambayo hayajatolewa tangu kisa hicho kilipotokea. That one is a tough one for me personally. The mysterious way he died was so painful that even up to today, it's still a mystery what really happened. It was not an iota that something was not going well. He had people who are against him or looking for, I just couldn't understand. That's what makes it so painful when the person just disappeared and then found him murdered, as far as I'm concerned. Robert Ouko's death was a puzzle because Robert Ouko was very loyal to the system. And in his own way, it was difficult for me as a member of parliament and a minister, colleague of Robert Ouko, to accept the fact that Robert Ouko would be a threat to the system. So to me, it still remains a puzzle why Robert Ouko would be assassinated.
A country that has such a prominent person dying in such a way, your foreign minister, who had all the contacts around the world, who was well respected, is killed in a casual way, in a very brutal way like that. It had a terrible impact. I think many countries were viewing Kenya as not a safe place. Nadharia kadha wa kadha zilitolewa kuhusiana na mauaji ya afisa huyu mkuu serikalini. Vita vya ubabe wa kisiasa miongoni mwa wandani wa baraza la mawaziri kufuatia safari ya Marekani. Mpango wa Ouko kuanika wazi sakata ya ufisadi kuhusiana na kampuni ya Molasses Kisumu, watuhumiwa wakiwa waziri wa kawi Nicholas Biwott, Elijah Mwangale wa wizara ya kilimo na pia makamu wa rais na waziri wa fedha Profesa George Saitoti. Nadharia ya tatu ikiwa siasa za eneo bunge la Kisumu mjini, aliyehusishwa akiwa Job Omino, aliyekuwa amebwagwa kwenye uchaguzi wa mwaka 1988. Mgogoro wa kifamilia kutokana na hali kwamba wakati wa kifo chake, yeye na kaka zake wawili Barack Mbaja na Collins walikuwa hawasemezani. Na kisha kasheshe kwamba kulikuwa na mzozo wa kimapenzi. We believe sincerely we are due to misunderstanding and misrepresentation of facts about the situation in Kenya. When a group of people go underground and take an oath to overthrow a government constitutionally elected into parliament, and the government then takes action to make sure that peace is preserved in the country, we do not see human rights dimension in that process. We're dealing with criminal intent. James Hwatenge alikuwa kachero wa kitengo hatari cha uchunguzi kwa jina The Special Branch, nambari ya kazi ikiwa ni P/N0123-274, kilichohusika kuwadhulumu na kuwatesa wakereketo wa siasa na haki za binadamu nchini. Alifutwa kazi akiwa cheo cha inspekta wa polisi na sasa siku hizi amekuwa mwepesi wa kumwaga mtama kwenye kuku wengi kuhusiana na siku za utawala uliojawa na giza, labda kulipiza kisasi. But I'm a believer in the Bible where it says tell the truth and the truth shall set you free. So my fellow intelligence officers who are connected to political wrongdoings, including assassinations. We met with them in Uhuru Park with some military people called Voka, victims of coup attempt in 19. We felt that we should come out openly because even the intelligence officers were psychologically suffering for what they did. And I just found myself deep into the thing. I can't come out because at that time the intention then was that these officers who wronged people should go some sort of counseling. Hwatenge anadai kwamba njama ya kwanza ilikuwa Ouko auawe kupitia ajali ya barabarani eneo la Awasi kabla ya kufika nyumbani kwake. Wauaji wake walikuwa wakimwandama kutoka Nairobi, wakipanga mbinu ya kumng'oa duniani bila kuzua shauku. The first officer on the scene was Inspector Achesa Litabalia of the traffic. Achesa Litabalia was later followed and killed. They blew him up with this 6 kilograms total meko. That is how he died. So Achesa Litabalia, an inspector of police, traffic, the deputy base commander, as he was surveying the scene, drawing the way they draw, Corporal Barnabas Lubisia, alias Baluke of the Kisumu Special Branch came. And you see this already is in Rift Valley, outside the jurisdiction of Nyanza. This fellow came, he identified himself as a special branch officer and chased away Achesa Litabalia.
in disciplined forces, and a corporal chasing away an inspector is unheard of. Siku ya Jumamosi tarehe 10 Februari, waziri alihudhuria kongamano la klabu ya Rotary mjini Kisumu katika hoteli ya Imperial, alikoonekana kuendelea kuimiminia sifa serikali na kueleza jinsi alivyokuwa na uhusiano wa karibu sana na Rais Moi. Hiyo ndiyo ilikuwa mara yake ya mwisho kuonekana na kusikika hadharani. And you feel proud to walk around the world as a Kenyan, particularly when you are the Kenyan in charge of foreign affairs. You feel happy. Kenya's name is good. It is good because of President Moi's efforts here and overseas. I was privileged to be with him in New York last week, Washington, and I can tell you, the Americans were a bit surprised, pleasantly surprised. The president is a Christian, so he got hold of the Bible and he preached for half an hour. At the end of it, almost all the 3,000 people wanted to come and shake hands with him, because he said, if you ever come to Kenya, don't hesitate to call me. And Americans lined up to take his telephone number. And I want to tell you that our beloved President, His Excellency Daniel Arap Moi, has done to Kenya more than any other person could have done. He has put me in charge of this ministry to assist him in creating, portraying, protecting a favorable image of Kenya outside Kenya. I've done this with great joy because the real task is being done by the President himself. After he has cleared the air around the world for Kenya, I just go around to see if there's any doubt I see. Jumatatu usiku tarehe 12, genge la watu wasiojulikana walivamia na kumteka nyara nyumbani kwake Koru kwenye mpaka wa Kericho na Kisumu. Duru zingine zikidai kwamba Ouko alikuwa na ufahamu kwamba anaandamwa, akapanga kutoroka usiku huo. Inadaiwa aliwasubiri Hezekiah Oyugi na aliyekuwa mkuu wa wilaya Nakuru Jona Anguka, aliyekuwa rafikie, na angeondoka tu nyumbani kwake baada ya magari yao aliyokuwa anayafahamu vema kuwasili. Anguka did not go. But what I know is that when the vehicles arrived, he went to open the vehicle, thinking that he was going to see kina Anguka, kina Oyugi, but he found security personnel armed with G3, with rifles. Let me not say G3, but with rifles, and they were putting on the jungle uniform. That is when he tried to run away. And then he was held, and when he tried to shout, he was, and you know when you shout and your neck is held, you make a noise like that of a goat when it's about to be killed. And that is how Selina heard it. The indications that he had planned to escape to another destination, he had changed his clothes, he was wearing a kitenga, that kind of thing. And there was some bag, small bag with some clothes on. He had everything ready. And I think the people who were supposed to collect him to help him escape came with another team. And this team got him at the gate. The workers indicated that they had him cry like a hyena, so one of them said. You know, that sound, that terrifying sound that somebody makes when they are in mortal danger. Shouted at the top of his voice. And I think that is when one of these abductors hit him in the leg, because I think he tried to run away. But they hit him on the ombong. You know ombong, the ankles. Waziri Ouko aliangamizwa usiku huo. Kwa mjibu wa kamati ya bunge iliyoongozwa na Gor Sungu kuchunguza mauaji ya Ouko, iliafikiwa kwamba
Waziri huyo aliuawa katika ikulu ya Nakuru kuambatana na maelezo ya aliyekuwa Kachero alipofika mbele ya kamati hiyo. Alisimulia kwamba Ouko alifikishwa ikulu akiwa ameteswa na kujeruhiwa. He was kneeling down, and in the process of kneeling down, you remember he had a broken leg, so it is so painful. But he was kneeling down. Biwoto was on his left side, and Moi was in front of him. So Biwoto was telling Ouko to accept, to confess that he was planning to, he was undermining the president. The word is undermining. And that he was sorry, and he was apologizing, and he was to say that he will never do that again. He told the president that I am a sincere friend and I can never want anything bad to you. Then Biwott pretended. It is a fake annoyance. He pretended to be annoyed, he took out a pistol, shot Ouko from this side, and Ouko died. And then immediately Biwott apologized to President and said, Mzee, I'm just sorry. I'm just sorry I was overtaken by emotions. That is what Inspector Wekesa from Misihu told me, and what Inspector Kinyanji from Limuru told me. No, they said this person was taken to State House, Nakuru, for torture and interrogation. And I think by the time he was reaching Nakuru, they were almost done with him. And then whoever wanted to interrogate, now why bring somebody you are done with him. So then, I think according to the investigation, they found a way of making sure he's dropped back wherever and possibly his body mutilated. Yeah. He was not taken to Nakuru like the report says. That we had to do because of members insisting that we write what was given us as evidence. But when I talked to Troon, Superintendent Troon of Scotland Yard, he specifically mentioned having seen damage marks on guava leaves where Ouko had been found lying dead. It was very clear from the pathologists from Scotland Yard, there's no way he would have been killed at Kotalila. He was killed elsewhere, and the body brought to Kotalila to allow the discovery. Now, according to the Scotland pathologist, after being killed, he was actually grilled. It was like nyamachoma. His body was taken through fire of burning and toasting. And then now it was brought to the scene, and according to the pathologist, they poured something probably like diesel to enhance the burning of the remains. But he was killed elsewhere and brought there. If he had been killed there and burnt there, then the entire hill would have set ablaze. Now, as to why he was killed, that one remains a mystery. Taarifa za kupotea kwa Ouko zilianza kusambaa Jumatano tarehe 14 Februari alipokosa kufika katika angatua ya kimataifa ya Jomo Kenyatta kuongoza ujumbe wa Kenya kwenda nchini Gambia baada ya rais kujiondoa. Waliokuwa andamane na Ouko walingoja na kungoja kwa saa nyingi, lakini hakuwasili. Saa 24 baadaye, idhaa ya taifa ya redio na runinga zilitangaza kwamba familia ya waziri wa masuala ya kigeni na ushirikiano wa kimataifa Dr. Robert Ouko imeripoti kwamba aliondoka nyumbani kwake Koru Jumanne tarehe 13 Februari asubuhi na hajaonekana hadi sasa. Dr. Ouko anaombwa awasiliane na familia yake au afike katika kituo cha polisi kilicho karibu naye. Mwananchi yeyote aliye na habari kumhusu waziri apige ripoti katika kituo cha polisi
kilicho karibu. Siku iliyofuata, Ijumaa tarehe 16, Rais Daniel Arap Moi alitangaza rasmi tanzia ya waziri wake wa masuala ya kigeni, taarifa iliyosema hivi: ni masikitiko makubwa kuwatangazia kifo cha Mheshimiwa Robert Ouko. Baada ya kufahamishwa kutoweka kwake siku ya Jumatano, serikali ilianza kumsaka kote. Maiti ya Ouko ambayo imechomeka ilipatikana kilomita 6 kutoka boma lake Koru katika mazingira yanayotatanisha. Uchunguzi zaidi unafanywa kuhusu kifo hicho, lakini natoa hakikisho kwamba yeyote aliyehusika na ukatili huo atakamatwa na kushtakiwa. Vitengo vya upelelezi CID na kitengo Special Branch vilianza kuchunguza mauaji hayo, lakini Rais Moi alilazimika kuwaleta nchini makachero wa Scotland Yard, Uingereza, John Trun, Dennis D.S. Sanderson na Daktari Lane West wa upasuaji wa maiti wakawasili nchini siku 5 baadaye mnamo Februari 21. Walianza pekua zao katika makafani ya Lee Funeral kwa kufanyia upasuaji maiti ya Ouko mara ya pili na kutupilia mbali ripoti ya awali ya daktari wa serikali Jason Kaviti. Kuchomeka kwa mwili wote wa Ouko, mguu uliovunjika, kupigwa risasi kichwani kulitofautiana sana na dhana kwamba Ouko alikuwa amejiua. Kwenye uchunguzi wake, daktari kutoka Uingereza alitoa chembe aina 10 kwenye maiti, zikiwa ni sehemu ya kifuani, mguu wa kushoto, tumbo, damu, mkojo, eneo alikopigwa risasi na ufizi uliorejeshwa baadaye kuzikwa. Chembe hizo zilipelekwa hospitali ya polisi ya Metropolitan huko London kwa uchunguzi wa maabara, ambapo matokeo yalieleza bayana kwamba Robert Ouko aliuawa kwa kupigwa risasi moja kichwani. Hakukuwa na ushahidi mwathiriwa alichomwa moto akiwa hai. Namna alivyokuwa amechomeka ikionyesha aliteketezwa kwa muda mrefu, mwendo wa polepole. Moto uliosababisha kuchomeka kuanzia shingoni kuteremka hadi miguuni. Hakuna kilichoonyesha aliteketezwa akiwa mtu aliyesimama. Jeraha la kichwani lilikuwa kubwa mno kushinda risasi ya kawaida ya milimita 38. Nafasi ya jeraha la kichwa na uso kukosa kuchomeka kulionyesha wazi kwamba mauaji yalifanywa na mtu mwingine. Kuvunjika kwa mguu wa kulia hakukusababishwa na moto. Maiti iliwashwa moto ili kuharibu mwili huo. Tanzia hiyo yenye shauku inafaa kuchunguzwa kwa mauaji zaidi. Na kisha kifo kilisababishwa na jeraha la bunduki kichwani. That evening, with Ouko, and the commissioner was there then, and Ouko was there, and a few others in Ouko's house. And I specifically said to Ouko that, as far as we are concerned, there is evidence to suggest that Dr. Ouko was murdered. He did not commit suicide. And Ouko quite forcibly said to me, Mr. Troon, you are wrong. The minister committed suicide. And I said, I'm sorry, sir, but no, the evidence suggests quite contrary. He was murdered. And either I'll investigate the murder or I'll go back to London, let you get on with it. And you see, when you shoot yourself, it takes 0.02 seconds for you to die, from the time the bullet enters your body to the time you die. And that is too short a time for you now to light a match. But those are the things they did in panic. I remember when our committee went to London, I actually went personally to Scotland Yard to look at some of the files. You know, up to now, actually, Ouko's skull was still held at Guy's Hospital in London. And the gun and so on, of course, had been taken back to the government of India. They were taken there. But a lot of specimens and so on still held in London.
Robert Ouko na Rais Moi walisemekana kuwa na uhusiano mwema na wa karibu sana, na kuangamizwa kwake kuhusishwa na ubabe wa siasa uliduaza wengi. Tanzia ya Ouko ilisababisha vurugu na vurumai miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na wafuasi wake eneo la Kisumu. Waziri huyo alizikwa siku 8 baada ya maiti yake kupatikana. Hisia zilitanda. Wingu la hasira likagubika Kisumu na nyumbani kwake huko Okoru. Waziri Nicholas Biwott ndiye alionyeshewa kidole kama mshukiwa mkuu. Hali kadhalika Hezekiah Oyugi na aliyekuwa mkuu wa wilaya Nakuru Jona Anguka. Makachero wa Scotland Yard walizidi kukaza kamba na kumkabidhi mwanasheria mkuu Matthew Guy Muli ripoti yao mwezi Septemba mwaka huo. Rais Moi aliteua tume ya kuchunguza mauaji hayo ikiongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Ivan Gisheru na Richard Kwach, jaji wa mahakama kuu Akilano wa Kiwumi, naye Bernard Chunga akiwa wakili wao. Vikao vilisikizwa mjini Kisumu na hadharani, lakini baada ya miezi 8 tume hiyo ilivunjwa tarehe 26 Novemba mwaka 1991, siku ambayo katibu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Hezekiah Oyugi alikuwa ahojiwe na tume hiyo. Kamishna wa polisi Philip Kilonzo aliamrishwa kuanzisha uchunguzi upya. Kilichofuata ni kwamba Nicholas Biwott aliyekuwa amefutwa kazi kama waziri hapo awali alikamatwa pamoja nao katibu wa wizara Hezekiah Oyugi, mkuu wa wilaya ya Nakuru Jona Anguka, wakili wa Ouko George Oraro, James Koyo, afisa wa polisi kwa jina Ajuga, Paul Gondi aliyekuwa katika sekta ya benki, Biselina Were kijakazi wa Ouko, binamuye Ouko Reru na msimamizi wa shambani Philip Rodi. Why am I being arrested? They said, we don't know. Why are you being arrested? So they told me also to wait. I waited there anxiously. Then as I was waiting, I saw Oyuki coming out of the cell and Anguka and Oraro. Yeah, those are the ones I can remember very vividly. All those were covered up because when they started, then the information was coming out. Now, this information was going to put the government in jeopardy. And so what do? Because it may have reached to the top man. So they had to disorganize them so that those evidences again disappears, and pretend to be arresting these people and again release them, that there is no evidence. Washukiwa wote waliachiliwa huru baada ya siku 14 isipokuwa Jona Anguka ambaye ndiye pekee aliyefunguliwa mashtaka ya mauaji. Hata hivyo, kesi hiyo ilikatika baada ya jaji Fida Hussein Abdalla aliyekuwa anasubiriwa kutoa hukumu kufariki Novemba mwaka 1992. Kesi ilianzishwa upya dhidi ya Anguka mwaka 1994, lakini jaji Daniel Aganyanya alimwachilia huru baada ya kutupa nje mashtaka yaliyokuwa yanamkabili. Anguka alitorokea ng'ambo na baadaye kuchapisha kitabu kuhusu mauaji ya Ouko chenye anwani Absolute Power, The Ouko Murder Mystery, ambapo aliwataja Rais Moi, Waziri Biwott na Katibu Oyugi kama walohusika na mauaji ya Ouko ya kughadhabisha. Baadhi ya watu ambao walikuwa wameshukiwa, mashahidi wa kesi au wakuruba wengi wa Ouko walitokomea katika njia za kutatanisha. Baadhi ya walioangamia ni Katibu Hezekiah Oyugi, mkuu wa mkoa wa Nyanza Julius Kobia na mkuu wa wilaya ya Belgut Peter Muhoro. Kamishna wa polisi Philip Kilonzo aliyekuwa anaongoza uchunguzi upya alizimia na kufa ghafla baada ya kuitwa kupokea simu na kuacha kinywaji chake wazi. Wengine ni mkuu wa polisi mkoani Nyanza Jadiel Kivaite, mkuu wa uchunguzi Rift Valley Nehemiah Ombati, afisa wa polisi wa kituo cha Koru Charles Nzomo,
Martin Ochanda, afisa wa Special Branch Kisumu, aliyekuwa swahiba wa Ouko na vilevile dereva wa Ouko kwa jina Joseph Yogo, miongoni mwa wengine. Baada ya Rais Mwai Kibaki kushika hatamu za uongozi, miongoni mwa masuala yaliyopewa kipaumbele ilikuwa kurejelea dhulma za kihistoria na utawala wa KANU, Tanzia ya Ouko ikiwa mojawazo. Aliyekuwa mbunge wa Kisumu mjini Gor Sungu na aliyeongoza kamati ya bunge iliyochunguza mauaji hayo, anadai kamati yake ilikumbwa na vizuizi tangu mwanzo. It took us like almost 6 months before we could have the first sitting. Even the sitting space was a problem in Parliament, which is very unusual for a committee of Parliament. Okay? And, you know, you could read, you could just see straight away that the people who were in charge of Parliament were not happy to let it go. They were instructed to put as much roadblocks as possible. And we had to do extraordinary things to make things move. Kwa siku 3 mfululizo, Biwott alihojiwa na kamati hiyo, vikao ambavyo vilisheheni vuta ni kuvute na cheche si haba. Kamati hiyo ilionekana kukaza kamba kumhukumu Biwott, ambaye kwa upande wake hakuonekana kubabaishwa na lolote wala yeyote, na vikao vikafikia kikomo ghafla. All I was asking is equal opportunity with the others. If it pleases the committee, I'll be willing to convert this into a statement. But here is a case where you want to ambush this committee by submitting a statement minus those details now you want to talk about. And then you want now go and read them. I rule that you are out of order and you want to proceed on the basis of that. The former powerful minister stood his ground. All I'm asking is the same thing we can go. As I read the paragraph, you can ask me. Mr. Biwott, because you are adamantly refusing to recognize the ruling of the chair, this committee is now adjourning. And I had actually written, everything was written more or less. I wanted to present it to the committee, and then after that they will cross-examine me, but they refused. They said they will not entertain that. Now, Mr. Biwott, I am inclined now to rule you out of order and rule that we must proceed as we have been proceeding. I will not entertain any further questions. If you want to withdraw, you can withdraw. If you refuse, and I said, please let me present my side of the story and then question me. So they said no. So I pleaded with them. They said, you are intimidating them. Mr. Chairman, Honorable Biwott, please, Mr. Actually, who gives the permission for people to talk here? It is the chairman. Right now, the chair has ruled, and I believe I'm right, and we must proceed. If you will not, if you will insist on interceding any further, I'm going to adjourn this proceeding. Read to order. Read it now, so that everybody will know exactly what I read. I think honorable members, now we have because I have not. Proceedings. We will now adjourn these proceedings. Because that was only... I think the proceedings are adjourned. That was only an introductory. If you read it, I had not even begun giving my evidence. And it will continue. You're shutting me out. So I insisted and I stood my ground. So they got fed up and they went. They left. Kamati ilipokamilisha vikao hivyo ilikuwa imegawanyika. Ni wanachama 6 pekee wa mrengo tawala wa NARC waliotia saini kuidhinisha ripoti, ili hali wengine 3 kutoka chama cha KANU walikataa kuweka saini na kuungwa mkono na mmoja kutoka NARC. Walioidhinisha ripoti walikuwa Gor Sungu, Dr. Oburu Oginga, Professor Christine Mango, Joe Hamisi, Rafael Bita Sauti Wanjala na Kiema Kilonzo. Wabunge wa KANU walokataa walikuwa ni Samuel Moroto, Sami Leshore, Amina Abdalla na kisha Peter Munya wa NARC. Aliyekuwa spika wa bunge wakati huo Francis Ole Kaparo alikanusha madai kwamba alizuia ripoti ijadiliwe. Alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya kuratibu shughuli za bungeni, alisema kwamba huo ni upuzi. Lazima kuna rekodi za ukweli bungeni.
James Watenge ndiye afisa wa pekee wa Special Branch aliyefika mbele ya kamati hiyo kuhojiwa. People who are working in Special Branch, some of them are leaving. That time it was Special Branch, today it's called National Intelligence Service. The reasons why they were running away, because not all of them ran away, but few of them ran away. Few of them have suffered out of this, like Watenge, Wajakoyo were part of those people who ran away, and there are Ouko's. Baba saved me wakati nilikuwa na wawa na ile serikali ya wakatili. Ni baba aliyefanya kazi kubwa sana na niseme nisiseme. Baba na ubalozi wa Amerikani, ule mtu anaitwa Smith Hempston, they are the ones who rescued me from this country, wakanipeleka ng'ambo wakati ya mauaji ya Daktari Ouko. I tend to disagree with that inspector, now a professor, when he says that he was given duty to investigate Ouko's death. Luchiri Wajakoya, we used to work in music room. There was a room where I used to dub. You know, those are the days when we had this walkie-talkie. So in the music room, you used to have earphones and whatever. So they used to say that is a music room where you listen to people. Wajakoya listened and heard Biwott talking to Moi on phone, and he recorded it on a compact cassette, where Moi was blasting Biwott saying, unaona vile umenifanyia. Because if Biwott would not have shot, you remember during Kanu meeting, Moi even told Biwott that you are supposed to have been in jail. He was referring to this and maybe other issues. Ni miaka 33 tangu kuuawa kinyama kwa waziri Dr. John Robert Ouko, lakini hata waliochunguza tanzia yake hawawezi kuthubutu kutaja washukiwa wengine licha ya kwamba waliendesha shughuli ya kamati hiyo hadharani. I'm not even afraid of anything. I just don't have the time for things that will create disability in my life. I want to have a peaceful retirement. I don't want to be called by anybody, because the things I did in Parliament or parliamentary work, I've done my bit. Now it is my time. It's now my time. It made us also to be very mean with information. And even as I'm talking to you, I'm very mean on the information, simply because someone may take me to court. But if I wanted to call Watenge or to call Wajakoya to be my witness, they will refuse. Then I will be in trouble. Kamati hiyo inadai kutishiwa kila uchao ili kuzamisha juhudi za bunge kutafuta haki. One time, at night, I was called by somebody whose call I could not refuse. To a house in Lavington. And there, I saw who is who. Ni miaka 33 sasa tangu Februari mwaka 1960 maiti ya aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Robert Ouko ilipotambuliwa katika kilima cha Got Alila. Mengi yameweza kupitwa na wakati, lakini kile ambacho kimesalia ni kuhusiana na kwamba hadi wa leo ukweli haujabainika kilichosababisha mauaji hayo ya kutatanisha. Duncan Haemba, NTV kutoka Got Alila, eneo la Koru.